Assalamualaikum wa Facebook tey di Thursday wax naa leen ne Thursday su dee jar ma di explain luy war a xew fii ngeen excuse ma voice bi nag tey moom voice bi dafa xala diis mooy loolu daal su ma paree dinaa naan lem gaay tey nag moom kan la ñoo am muy Molze yéen a ba dee nekk di wane isil Molze and lucky enough Molze oncle am ndeysaan mu contact ma taag ma ne ma dama bëgg nga isi suma jarbaat si sa show bi, and this is where many people have things to say about the show, but then again someone is just out there and say, this is one of the shows that I want my nephew to sit on and get interviewed. Nice. moo tax ñun ñëpp am nañ different way of thinking of things, you know. ñi naan baaxut, ñi li naan baax na, ñi li naan fu ma doom dama bëgg bu nekk fa. balaa nga maa asalaamaaleykum xaaral ma asalaamaaleykum balaa nga maa joomal ma soora sa salaamaaleykum. ndax ma mala fega si wota asalaamaaleykum bi moom laa soora léegi balaa nga maa joomal ma ci social media laay ku nekk di ma ci dóoree daala nag xam nga nit yi jaamala ci loo nekk yaa ngi ok. maa ngi nekk alhamdulilah. mun ngaa wàccee téléphone bi tuuti oo nga dem tuuti ñu gis la bi parce que suma gars yi dañ bëgg a gis kanam bi xam nga ñoom duñ dee gis artiste nii normalul si ñoom su gars yi dee happy. ndax artiste bi naa fos li ni boy la say boy la moo tax dama ko wàcce ni su kan moo def li ma dem suu ko wala nga fayti de neex rek. Molze ma wax la salaamaaleykum ma dalal la Ajis Corner for the first time, and I'm pretty sure that this is gonna be your first Facebook Live with an interview. And as much as I'm gonna tell you, just ignore the comments. This is me and you, so we're talking because they got these comments you need to interact, and some will literally wanna take your attention, especially friends that knows you and all of that, because of that extract, and it will make the show long. Madala la Ajis Corner and say welcome. And to be honest, I am so proud. So uncle mama contact, and I did say this to you. Muy ansumana nyasi ne madama buga suma jarbat munu si sa story. Yeah. So ma bala nga nuyo, then we take it from there. Yeah. Assalamu alaikum everyone. My name is Molamin. ñëpp xamee mos la ma ngay xamee nag si boppam understand nga xale bu ndaw jógee kunku jànkeeta yaa ko sarut trying to make it big out there. Yeah, mashallah man. xam naa yu bëri si man dinañ ko jot a xam si interview bi tamit. Molze, this is not gonna be your average normal interview that you went to. I'm gonna tell you that because it's called the hot seat. So things are just gonna be the fire I said it depends on how you gonna handle this show, because it's not like it's like that. In my bottom words. Man, in my bottom words. It's not easy like that. Nah. My pare man. Yeah. And funny enough, before a minute before 9 o'clock my time, we still have questions to do because I've been waiting for your questions all day. But luckily I'm Molze Mawala Jirejef, and again I say thank you very much to your uncle and to you for letting me bring. And to shout out to my uncle out there. He is a big fan of Ajis Corner though. So uncle does my over support, and I really love and appreciate that. Yeah. Mom non la mel. Molze, again, you drive and then go to the show and you start showing. We wanted to know, like, can moy Molze for judo, for Yaro, for them school? Like, take us through that journey. Like, who is Molze? Comme nu ma ko waxee rek Molamin laa tudd Costa Road Kunkujang ne ko place bu siiw nag because li dis ma lay waxee rek Kunkujang laa jógee ma ne hey foofu nekk foofu si àll bi laa. Yeah, so Kunkujang la judo. Like I was raised in Kunkujang. Def suma life daanaka suma life yi foofu laa ko defoon daal. Man doon dem Wellingara Nursery School. Because you know Wellingara sori wuñ noonu. Then ma dem Kunkujang pour suma middle school. After loolu noonu then ma graduate middle school ma dem Kanifing East for my senior secondary. Then after foofu dama transfer nag. Transferred was then was la jeexal then foofu la graduated. Yeah, after loolu ma dem college coronavirus bi mu ne bëggut ma jàng
ah man suma jàngutee tamit naa jéem a yëngal dara rek seen si laa nekk si musique bi daal léegi maa ngi nii fii. Oh, nice. Mols, that's really good. So, okay, day like this net, being a excuse me, you so been a mod lamin watuna, and a lot of people knows you as Mols, and to be honest, uh, we are curious about Funla Mols Bijoge, but again, this is why so being used their younger a lot because a lot of people tell me then oh wow, kon mod lamin watuna. So if your name mod lamin and middle name Bineka Mols, or your Yakofa art, or how did Mols came about? ok tur boobu man maa ko fa aat so suma benn cousin brother la maag moom dañ daan nekk si suma bàjjen bu baax time boobu noonu daal daf ma dee xam nga rek time bi xel di tojante nii daf ma dee mën a wax Mols waaye laaj ko ma woon tur bi daal suma ko yaram ko daan boolee suma anti bu baax kooku confidence si daf ma daan ne Molze yi ki mel noonu so foo dem fa daan dem holiday bu ma delloo koñ ma fekk ak koñ nag booy dafa mel ni suma morom yaa ngi door di am ay nickname ñii di tuddee seen boppa lii ak lii ma ne waaw man tam war na am benn tur si lii de nickname ak yu mel noonu te ma ne xaaral rek aw comme bi daal nii bu ma daan tooñee noonu sax suma cousin bi yeah then Mols xam naa suma tur bi la ko génneel as in Molamin Mols yeah. I was gonna ask if it means like little, tiny, or something like small. No, I'm not even gonna get it small. No, Mols. But I'm Mols. So when I get repeat maybe about 5 times, I think I'm small. Wow. By first I'm small. Wow, Small. yeah. Exactly. So fuck that little more than that. But Mols. I'm not even there Molze. I'm not even there Molze. Two buneka la diga. Or out of love. So the lemon rectify si baba whether na no. Ngani no pirek. Comme nit mu ñëw mu oyela Ibrahima fekk tuduloo Ibrahima waaw di fak nu ko waxee rek doo ko dee mën a lii nii daal yeah, that's good because ñun dañ fogoon ne comme ne noo xam ne la maybe you just created this thing for yourself so yow bi nga demee ba am sa artist name because yenn saa yi artistes yi dañ dee ñëw with artist names which are swagger names yoo xam ne they copied the American style or jëlee ko feneen so like you it's so unique because like having to sit like Mols, like come ne dafa unique dal. So why did you munon nga jël benen American or benen Gambian today sa bop a little this because at that time you are on the age. So why didn't you go literally to name yourself after those gangster names? Yeah, come like nit yi suma laajte sa yow kan moo nekk sa role model kan moo tax nga dugg si music comme artiste yi nii fooguma man am naa loolu noonu comme dama love music like naa ko bugga naa ko rek dama ne xool suma bopp exactly so yu mel noonu daal den suma tur bi bu ma daan timing do nag am nañ ma daan mën a oyeeru nii tamit daal waaw bu ma demee ba ma xam ne music laa bëgg a def si boppam den man dama ne ba ma stock ak tur boobu noonu daal because dafa unique jëlewu ma ko fenn mooy loolu daal nice you know you look more Brazilian to me like than Gambian yeah. I get that more, a lot because yeah, more of a Caribbean, come maybe St. Kitts and Nevis, like those Caribbeans you call than literally a Gambian, to be honest. There's something about you that is so unique, that is so different. And I get you know that. You're not Gambian. Yeah, appreciate it. I'm Appreciate it big time. Most No, but they got dirty pole bill. I'm not pulling my Oh, now that makes sense. Yeah, you're right. Because my mom is a yeah. So lol more time like wow, the bana am lol no because I'm on time money ke they want Asia for studies. Time time suma gisee money ga ne Africa la jógee ma ne ko sa Africa nga jógee. You saw was malake angale rek accent bi mo dina okay yeah. Ape bade so you suñ angale neew to nobody. Billahi wallahi. Mols, a lot of people like Fogne, Mols is someone who is new in the industry. And like Mansuma team, we like to dig before we bring it out. My team literally digged out and realized that the Mols has been here for a little while. So your langa folk nini think about that at your kanga start music because it looks like we've seen videos of you, they were dated years ago, not literally now. Yeah, and I said that come like somebody of my content at you make as music. Tomorrow content at you hamne niti dornen. Tomorrow come say content for hamne niti dornen di wane sa kom hamal mamin ki artist la kimeno. Yeah, so no time 2020 bila time coronavirus be.
then sila wax ne lii laa bëgg a def si boppam lii waaw sila yeah sila start invest suma time bu baax si moom understand nga but before dama daan binantu freestyle loolu moom yaaga na bu baax a baax time bu baax jira daw lii bu baax so time boobu Lil Molze lañ ma daan ooyee Lil Molze yeah how did I know ne Lil should have been added to your xam nga lii wax naa ko te lii gis non man yéen industrie bi yéen da ngeen ma war a jël waaye ngeen def ma nit waaye no because I think the Lil would suit you Lil Molze lañ ma dee may ñu ma xam yu yaaga rek ma dee ooyee loolu daal time boobu noonu yeah so yaaga na daal yaaga naa nekk di musique gantu but time moo di commencé compter moo nekk 2020 bi okay Molze basically gis nañ ne da nga switch from rap to Afro singer so what made you switch because léegi ne yaa ngi ko doon wax ne there was a point during COVID you said to yourself you find out ne this is exactly what I want to do so what literally made you switch na da nga gis ne bii demul nga jëlee ko fële or what happened léegi bu ma demee ba ma design lii laa bëgg a def man rap laa yaaga like duma daan déglu afro songs bu baax sax rap laa di déglu ak everything then bu ma demee ba ma xam ne like comme 100 ne lii laa bëgg a def dama dem ba ma xam ne music nekkut about your loolu like lu nit yi like la outside da nga war a man suma sañoon moom rap laa doon nekk di def ku nekk mu nekk di ma déglu and everyone bon man music mu nekk suma life mu nekk suma liggéey understand nga so dama am pour flex ak moom pour nit yi amul frontière tamit music so lu la nee nga dóor daal so after loolu noonu suma producer bi mu ne ma ne boy try out something new understand lu ma loo xam ne at least because rap song daf di over hard pour nit yi sing along ak loolu noonu kaw stage comme yaa ngi perform understand dem na ñu start man suma booba xaw ma woon ne mun naa woy sax comme sing dam daan ragal a sing rap rek laa daan def nii ñu try loolu noonu mu dóor mu nekk afro bi nii demaat yaaga suma producer mu ne ma ne shout out to Seka Beats mu nekk suma producer bi shout out to him man so mu ne ma ne boy you try out something look yes boy sa voice bi mun ngaa def di trust maybe rap afro lii nii afro mbalax something like loolu noonu daal ñu try ko and reaction bi time moonu suma rap bi ak suma new style bi nii dafa over different bu baax a baax comme nii la nii rap bi nii boy na la wa garaaw na sa sóoraale bi boy yi because xam ne la dinañ feel loo nga di rap about but out there yeah exactly so bu ma balancé ñaari ma xam ne bii moom ma ëppal njëriñ bu baax a baax so I have to focus on that then rap bi moom bàyyi ma ko nag complete but nekku dara loo xam ne daal moom a tax a yëngatu daal time mi moom time mi may si ay affaire yi wurus ak ay nga ne ñun jigéen ñi ñu nga bëgg a def ci koona bi nii man doole ma dof lo dama naan naa li yëpp remix la ndax rek ma taxaw fi Molze like having to switch I will tell you man here I tell people when you come to my show I tell you the reality man how I think because I'm in the music scene if you ask me Molze before I've seen you I've heard a little bit about you but I didn't go to dig about you because I'm like, what you sing, I don't relate. But now, the Molze now that dropped Wurus, I'm like, wow, I want to know about that young guy. I want to deep further, and I want to watch. I want to watch that video. When I saw you do the little advert, I'm like, okay, now lolu drop my set on because now I am eager. So yo now having to sit here, how you want a transformation? Binakala huge what gap it is. Yo, how did you feel? Having to see your career just bloom na mu bust in a minute when you already did because you need to know the urus urus it does the hit for you so nakanga feel Johnny B did you feel like you wasted most of your time rapping when you could have done this yeah but one thing no believe Monica come hamon na ne Johnny la di lum yaga dina don aga fini inshallah understand yeah but rapping bubu no yep dugal na ma ay place because mbiri rap boobu moo taxoon Sénégal ñu sign ma man doon liggéey ak benn label bu ñu daan ooyee Bour Music then after ñooñu noonu tax nañ Sénégal ñu bëri xam ma comme most of my followers on Instagram Sénégalese la understand nga then mu jógee noonu ma fili bi mu ñëw nii comme dama sant yàlla si Johnny bi rek daal alhamdulillah ni léegi mënoon naa doon gën a dem yàgga ba gën a yàgga si musique bi still fay na ma suma wéy ak lii moo nekk suma style yeah so suma song bi tam bu mu doon drop wurus bi bu mu doon drop maa ngi ragaloon ne sa song bi nit yu bëri duñ si jot because dama ñàkk suma YouTube channel bi
Bobo Esla. They want to drop song. I'm on 77 subscribers on YouTube. Look like I'm. Yeah, then my drop lini. Neka fa promote post couple of Senegalese pages post ko. Dem na sabe ma buy the check out views sa si bopam. Then madam adala si regis mu ay around 30 something thousand a day. Mane wow. Mane wa bibo alhamdulillah. Day bi wala mu je am na about 40k views. Mane wow. Yo fogali mo neka style bi ta mo neka jam bi. Yeah. Moz, again, yaa def song with Jibu Balagay, Mutuda BMJ, Jibu Balagay and BMJ from Senegal. How did that song came about? Lulu song bi Mark Chanta Bola Gang. Chanta, yeah, that's my then Doron song, but man, we work on that song. Then muna song based a fuck na must take BMG and G, man. Man, go boy, lo so happen mom. It's gonna be something huge for me, and yeah, not like collab on new that. Shout out to Chanta Loom. Moz, those days, before we all get to know you, you used to drop controversial songs. This is what I am told. I don't even know about this. But this man, you're from Nani, man, like they're gonna jungle artists than issue the whole public. Wow, Moz, you. No. Who would have thought? Yo, we're gonna have controversy. Most definitely, you're gonna jump to gentleman. The family of the Japan. You're smart, but now I was just blood controversy. No, key the family company. No, rap, no, I'm gonna rap. Exactly, lol tam bokk na si reason yu tam ma bay rap. Rap dafa nekk dara loo xam ne sax mun ngaa toog ak nit nga ngi spit rap nga anything loo wax gaa ñu gis seen boppa te su ma demee cypher rap yoo xam ne ñun rap ay bëri ñoo fa nekk ñu ne léegi ñu freestyle rap bu nekk mu ne dafa rëy rap yu fa nekk mama la gën a dof dama toog sa kaw dama savandi dama lii loolu du jaama su pare ñu sumaylante understand nga benn rapa dafa toog mu saaga understand nga use F word bi use anything then su pare ngeen toog nii ñu masla ki ne ma ne boy dafa bëri mbiri caaxaan toxic. Yeah, it's dafa toxic anything loo spit I rap a break na man you know this guy lu nekk laa di dégg lu nekk. Yeah, because the question still says, who were you aiming at that time? Because on the freestyle, you can go on this known. Well, be pare music bi game la, comme music bi game la si boppam. So am na time yoo xam ne dama leen di bind bass man ku ma xam dëgg xam na ne du ma dee wax di saaga sax. Kon man ak suma morom yi ma dee àndal so ma dee wax suñu dee saagante si ñu ne neen la dee em daal mu nekk on est funny way understand. But suma dee rap dama dee mën a saaga yu ñaaw yoo xam ne du ma ko dee aline so dama dee bëgg a def loolu noonu pour ma am attention yi rapa yooyu noonu rapa yi comme xaw ma kan ak kan sax waaw ñoomi neen foofu noonu ñu feel ne doo bi lu mu nekk di wax exactly daal so game boobu noonu nag suma tër bi tasaaroo gars yi ñu talk about me and ma create some ups am nga nag foog nga am ay noonu tamit si game bi so defee noonu daal ma gën a mën a fas jom te alhamdulilah yëpp wok na because gis nga ñu bëri ñu ngi foog ne dafa controversial because ma wax ay nit Mama ngeen ñu den man sax dama fonne lii controversé ndek te loolu yëpp da ngeen ko dee miig pour dof loo ñu game laa doon play daal moo ko nangu malls again it says that malls used to be a hardcore malls and now malls is a soft malls so what happened be malls nekka jógee foofu noonu di jaay nit di dangal di jaay nit di rap yu dëgër yi di léegi mu ñëw nekka ladies man léegi mu nekka ladies man nga dëgg doomi adama moo tax gaañu ne sa démba nga xam xamuloo sa ëllëg man si suma boppa ku ma woon way back ne hey boy lii ak nii man suma toogee suma boy squad bi nii sax ay mbiri songi afro yi sing yi ne sa boy sof ni yooyu nii ne nekk si façon yooyu noonu understand nga xool ma tey soo mooy loolu waaw suma morom yi nekk si loolu noonu nag sof bi yaalu la sa life daf laa gën a understand loo bi nekkuma di oyes ma boppa sof sa si boppam de bon lu ma nekk de am moo nekk xaar ko bu bëri góori jigéen ñi nga sof wala léegi nga sof non waa jigéen ñi ñoo de gën a pousse nit yi nag ñoo la de gën a mun a ñoo gën a bëri jaam tamit comment man maa ngi gis benn jaaxal du ma mu ne I like your hair hey ñu laa yow man am nekkuma di gis comment bul gis ñu la already ñu laa cees allahu akbar non waaye comme suma sista la du la cees daf laa amul njëriñ daf laa admire nii rek ma suma sista la ma ko tooñ nii rek daf laa admire I know léegi fu mu nekk nii mooy loolu daal ñun dinañ nangu Molze again we've seen you yow ak Jizo everywhere and literally everyone thinks that oh Molze xale la Jizo moo ko nekk di future
what's the story behind your ak Jizo naka nga meetee Jizo, because that's a curiosity boo xam ne a lot of people have at this point. Yo, shout out to Jizo, Scorpion, Batman la daal. Jizo maag moom yàgg nañu xamante daal bu baax a baax a baax. Yeah, bu baax. Borom baax la daal, understand nga. Xam nga man ruskat la, ba mun naa tase kii ay yooni yo si waxtaan duñ bëri noonu, understand nga. Is it? So may loolu da. Yeah. Oh wow. Bilaay su ma tasee nit ma de yow kon ni nga mel boy. Yow kon hey Mors. Foog na nga lii sa kimi noonu. Music la, ñu ñëpp ay actor lañ ak ay actress, understand nga. Di ngeen ñu rey. Suñ boppa yu ngeen di toj. So just yàgg na daal lu tey daal borom baax la, understand nga. Yàgg nañu am bo nii naan toog waxtaan nii mu ma advice si mbiri music ak kimi noonu. Ba yàlla def ñu jot a def song maak moom. Mu nekk Masi bo song boobu noonu daal. Yeah, si boppam bo moom daal suma mun naa wax ne suma broda bu baax la. Borom baax la man. Mos loolu am na solo torop. Mos gis nañ fi ne nit yi dañ dee mun a future nit nga future ko ba si yàgga moom mu demal boppam yoonam yow nga demal sa boppa sa yoon. So are you looking forward anytime soon to have to yow tamit nga dem sa yoon, or gis nañ fi nit support nit it's already on the internet every day. Kii dama ko support ba fii nii, kii dama ko lii mu change. Yeah. So are you considerate, because tey so a lot of people like me, I know you because of Jizo. I went to dig about you because of Jizo. So it's anytime what happened, yo, then they will not consider what if you do something like that? What if? Or hanga poli dengan muna or. Hanga poli dengan muna or. Suma uncle and silly this life video. Yo, uncle, shout out to you. Yo. Well, I don't know they understand. But nit yi duñ benn daal duma fi toog di jaay suma bopp di promote suma bopp si boppam, understand. But yàgg na jàng na ma nekk doomi adama boo xam ne tamit dama believe si kaama. Ba pare anything lu ma munti def tamit dama si de respect laa de gën a jiital si anything daal foog naa mooma àggaloo fii sax foog naa Jizo sa loolu bokk na si de reason lu tax ñu def song si boppam nii pam ne ndeyam tase nii understand lu ma mean respect boobu noonu moom fa 100%. So lu si kanam xam nga lu ma mean lu si kanam moom mënuma koo wax but nekkuma façon nit boobu daal musuma am problème boobu noonu ak nit fooguma naa ko am ak moom te moom tamit xam nga suma mag laa ko dee xoolee so fooguma dina am any seedaane fa bëri doole ba fooguma dina am any reason buy tax ñun ñu war a mën a jotee daal awma problème man. Moz, I took notice about something about you. Like, I just feel that you're someone who is trained perfectly well, because I've been talking to you through Sweet Sobi, but every time I called you, like the way you pick the phone, I'm like, this boy's got a respect, because Simon, hello, Assalamu alaikum. I'm like, oh my God. He makes me feel like an adult. Like, no, okay, I'm an adult. He makes me feel like an old person. Oh my God, he gives a lot of respect. And again, I'm not kumaham tami kuta say yo si Jimbi, mu call ma muna ma, bala mga isi mall si hot seat bi muna ma, hala mu go bi dama ko like because I'm respect. And this is just meeting you at the gym. Appreciate. Dafa am benn tur bu ma dee nekk di ooyee nit yi nii daanaka ñëpp laa ko dee ooyee sax ku nekk dama la dee Elda nuyu naa la de Elda naka la de Elda so ñeneen ñi nag su ma la Elda dañ dee foog ne waa kii foog ne sa mag laa nii ak nii pour ba style su ma ko gisee ma ne ko Elda nuyu naa la de nii ak nii benn dee mun na am waaw man xale bu ndaw laa nag foog ne lii nii la te loolu dama ko dee am si nit yi bu baax a baax dama dee loolu out of respect rek sometimes understand nga lu ma miin noonu ak kii noonu but pour suma morom yu nekk di seetaan lii tamit ak ñoo xam ne dinañ jot a gis interview bi si boppam wallahi xaalis mun na laa yóbbu fu nekk bo respect moo laa mun a yóbbu place mu téye la foofu mu dëgër loola ak respect boobu noonu nit bu bon ak koo xam ne nit bu bon boo xam ne mun na laa def ak anything sax dina la rusa def yéen because of sa respect boo am noonu understand so mooy loolu noonu daal te nekku tamit dara lu xaat pour nga won nit yi respect xaw ma la dafa yomba daal bu baax a baax so mooy loolu moo nekk code bi daal tout pour nga bëgg a àgga foo munti àgga daal ma feel like respect is the code. Moz, about 2 years ago, Yangi active and Yangi wants to music scene, and then later on, Silala Jizo future on the song Masi Bobi, and after that, singer start Niti Komase de Laham. Te wango ko filegi bu yagul. Why do you think ne Jizo having to feature you on that song makes a difference and a huge difference?
Yeah, because time mo non door ak Jesus song bobu nono. Mo nek one of my biggest collabs. Time mo nono fogo mo hono amana big collab bo xamne understand nga. Mel nono because after sin song bobu non la gina nek sin album Unity la nek si album yi Hussein bi album yi E2 bi ak yeneen ni dal. But yago na am feeling ni suma amé chance ma door ak any artist bo xamne mu ngi up there. Yeah, inshallah rabbi dal. Nono nek dara lu blow. Te masi boy fu mako chapani sa. Tentuma ko won bi fofu nono dal. Okay. Yeah, Moz, do you think that because maybe a lot of people are saying that when you were a rapper, you were not good enough to pop? Dinga don yaga si industry people pop as a rapper. Do you think that yo langa halat si lolo ne you were not good enough, or people were just saying that, oh, you believed you were good enough, or legging a this talent as an artist? Yeah, come on, Gambia fini club yi bu baax so baye xel bu yan Gambian rap songs la gay dey play buriwul most su dee nekk sa song yi ski la dee nekk understand Okay. so c'est bi noonu understand but rap moo taxoon nit yu bëri ñu xam ma rap agaloon na ma place yu bëri yoo xam ne comme lay nekkut op foo xam ne nit yi dañ koo nekk di lii nii da si boppam but si level yi nit yoo xam ne dañ dee déglu rap si boppam daal understand te nekk na si ay sayfa yoo xam ne ay rap bëri nañ foofu noonu waxuma suma vast yi moo nekk di best de foofu noonu ba like doo ko génne si top 3 di daal cause I speak bars yaaga na. So yo sitting here right now with me and having to release Urus about 3 weeks ago. Yo, do you think the Urus munga def any rap song that would beat Urus in the future? Any rap song that would beat Diga naka xawma daal but time bi nii suma focus si lu mu gën a nekk daal moo nekk songi vibe boo xam ne dama like di si ñu déglu suma song yi di smile ay boy staga de lii ak lii ñu sing along suma nekkee kaw stage nit di sing along ba suma rap song si di ma daan jox loolu noonu rap song si di ma daan jox loolu noonu understand ba pare num trust teeba rap bu ma daan def bi man nekkul rap boo xam ne yaa ngi si def loo xam ne yaa ngi jàngal nit yi wala yuut si nu ñoo lii ne mbiri garawal la rek naa la sut goon suma line si comme bal safara lii lii yow moo tax nga yaaga foofu si koona bi laa yow du ko doyaa yaa aka ba musuma dégg sa rap song and you know what again question si laa xam ne rap nga woon laa ji la dégg nga de sut yëpp mbir ga dama dee wax lu ñaaw loo xam ne soo gisee suma kanam bi sax ak kii ba doo wax lii am naa ngay aad ne kooku nga sa fekka doo kooku waaw exactly si gën a foofu noonu sa nga ko cool la rek ngeen nax seen boppa yéen Gambien yéen wallaay lu tax yéen ngeen dee nax seen boppa yéen non musique bi mooy loolu noonu daal rap bi moom moo tax ma ne bàyyi ma sori ko tuuti but taxul nag du ma rap mun naa nekk di drop ay freestyle sometimes ak yu mel noonu but time bi moom xam nga dama bégal suñu yaay jàmbaar yi understand nga man bégaluma góor yi dama jigéen ñi tamit daal understand nga da yeneen a amee yëpp jigéen ñi déglu leen man bokkuma de waaw dégloo wurus bi nu mel nii wurus bi daal masha Allah maa ngi gis support yu bëri daal Molze, at this point we want to know your struggle as a musician. How do you struggle financially, mentally, physically, support from the industry or people, like one more like as a biggest challenge as a musician? Yeah. Bobo mun nay wax daal si doorin bi la woon time boobu noonu waaw time ma daan door noonu waaw because Gambia mun nga am talent nit yi ñu like looy def dina la bëgg a jàppale but doole boobu dafa dee nekk ak seen problème yi understand nga lu ma mi nit na ñëw na ay yóbbul wari sola sa mini studio ak sa mini ama ko waroon bo yooyu noonu dara nekk lu happen daal but man since time boobu noonu ma la ages back dama daan over julli di ñaan yàlla pour mu yombalal ma yoon bi daal ko dama I always wanted to be different bu ma daan def music dama daan ñaan loolu bu baax am na ñaan yoo xam ne every day soo jëlee sa fay daily prayers yi day repeat yooyu noonu moo nekk dama over na bugga label boo xam ne Gambien yi sax dina yéem gars yi façon yooyu nag ki mel noonu guess what benn day dama toogoon ñu ngi toog mag suma boy nii rek ñu ne ñu teg toogo ñu nekk live nii freestyle nii ki mel noonu bam si week boobu wala moo jee kenn contact suma manager bi mu ne Sénégal la gars yi label leen ak keneen ni musuma doon dem Sénégal sa si boppam boom ñu sign ak ñu noonu ma dem Sénégal def couple of videos mais noonu daal so after loolu noonu daal things commencé yomba
then after suma video yi du daan génn si suma xaalis ñoo ko daan fay even though duma ko daan post suma YouTube channel but I needed that rëccu ma lu tax ma nekkoon si label because tax na nit yu bëri ñu xam ma ñu brand bi exactly so man tegu moon suma xel si mbiri xaalis bi YouTube channel bi duñ ma fay man ñii la gars di fay ak ki mu noonu foog nga sacrifice something for something so ma ne boy mu ngi cool ba ma dóorloo rek nekk naa label boobu ma sign for 2 years then after loolu noonu moo fa génne tamit jafe-jafe xaloon naa am tuuti then but after loolu alhamdulillah tamit then si la commencé delluwaat si mbiri shooting suma video yi ki mu noonu daal Lolo, I'm not sure that I would take you back to one rumor because we don't have much rumors about you. Molze, rumor has it that Mol is working with Jizzle, Yananeka together, and Jizzle is having a beef with Uche. So, and no one had you right, see, because this then the artist be I mean issue akele, benen artist bu mo andal o kim ham dina gena mu binda wala mu def this song am wala mu dimbale artist bu nek si boram mu fight benen artist be. But like everyone maybe is putting an eye on what Molze have to say. Rumor has it the Molze mu ne du problem am buguta ham mu ngi do am or Molze rumor hanga man like you uncle la. So Molze, just to clarify this, why is Molze seeing everything and Molze is not playing part in anything? Léegi yàlla ma de jaasa moo nekk man kañ laa fii sax benn kii di ma bëgg a involve si ay wàññi ñooñu gisul ñu fi ñooñu kuccee ñu fi bu yàgga di toj seen toj ma maa ngi nekk xale bu ndaw ñëw fii nii su ma duggee live sax wala nit yi di binda loolu su ma comment si sa def fonte su ma posté dara sax kenn mu comment anything loo xam ne fa am ko defal loolu ma de try so they will drag you into it and tag you into it. Uche tamit suma waay la Uche suma brother la Jizzle suma brother la understand ma mean daal comme ba pare ñoom ñaari pama seen problème bu gaay am ñoom ñaar seen diggante la understand nga then one thing lu ma mën a wax rek moo nekk tamit xam nga musique la daal understand nga musique la dafa gën a lii ni loo industrie bi rek ak ki mel noonu understand nga but dëgga moom no man beef moom ma dara lu ma wax si loolu daal man du ma si dee waxtaan ak kenn ba loolu noonu ay seen ne ko musique la rek daal gaa yi nekk def musique. So Molze, like the whole scene of Uche back and forth with what's it called again, Jizzle, because I like to take a question, baby. Got it? No, we don't expect like you as an artist and someone close to Jizzle, like, and you having to be on social media, guys, everything. What do you think about the situation between them two? Like you nga neka an artist, nga neka and a friend to one of the artists that kula neka the support. To be honest, mom dega boy. Li mom nekoton dara lo xamne dama ko don expect understand nga lu nekoton dara lo xamne dama ko expect on understand lu amin but dega xam nga su nekkoon sax nit yi dañ am problème loo xam ne si media bi la ñëpp xam ne nii li moon ka seen problème bi bo man maa ngi mel ni nit yooyu out there rek xaw ma lan la gaa ci tee xaw ma lan la ma ne ka di seetaan nit dégg na kii mu ngi def kii nii understand lu amin façon yooyu noonu. Oh really? So even though you're close to Jizzle, how much lu gaa jotee? No, man ak Jizzle xam nga lu amin. Did you get to ask? No, maa moom xam nga war riskat laa ko wala ko waxee man yéen a things you no daal understand lu amin. Comme dinaa laajte ba dootoo ko defati. No xam nga dangaa laajte de comme everything mu ngi out there yaa ngi dégg nii bi fi yaa ngi dégg fi ngi explain ak kii mi understand man ak Jizzle is more of like business understand comme Muslim mbiri music lañ dégg naa waxtaan di daal kii mi noonu. Yeah. So dégg moom. Yow as an artist who is close to Jizzle, the whole because this is yow lañ mën a like question bi. This is a whole time where the industry is saying ne Uche drop na what's it called again? Batman no xam loolu, something like that. So you as someone close to Jizzle, would you say that hey, you know what, hey, the artist la come on the respond, or would you say hey, you know what, let it go and just do your thing? Yeah, because su doon man la loolu noonu mu jota comme ma nekk si façon position yooyu noonu du ma nangu nit mu design daal ma daal si boppam understand loolu bokk na si one of reason yi lu tax ma nii la fa demee ak kii mel noonu understand but like comme ma wanoo ko expliquer daal yow I'm gonna put you in a funny position and see what's in your head. No man nekkuma di try ma pour nekk di doy correction bi sa si boppam de but maa ngi wax
maa ngi wax lu nekk suma xel bi daal loo xam ne understand nga noonu laa gisee things si boppam ba moo dama téye ne musique la rek musique la si boppam daal moo drag in loolu noonu but Jisul ñu xool naa dina reply ñu xool de waaw man maa ñun waaw man suma boppam tamit gis nga nu mu leen kumpaye noonu laa ma kumpaye nag si boppam but but to be honest daal he don't even talk about it daal musuma toog si kanamam daal mu ko mbiri kii xam nga moom mbiram daal waaw jërë Molze basically yow tey as an artist boo xam ne again yaa ngi am koo xam ne mun la future this is where many artists they will desperately take the situation to flame it up you ignite ko pour ñoom tamit ñu am a boost understand what I mean pour mu boost la up because tey yow soo tontoo Uche people will literally sift the attention from Jizo and see how Uche, because man, as a music scene be like, so the attention will sift to you, and the public would, society, everyone will come to you. Okay, now most like don't do no halili Jizo do some boy and bite because already managers I muro biscuit artists and you get tontu. Fair the same problem. So lady, again, haven't you sat down and sit there, okay, this is an opportunity for me because we have seen where upcoming artists take a situation where a big artist and a big artist or an upcoming artist, you have a problem, right? Koku run with jail situation. But hang a game la, come link on our jail situation, but moment ko bapa miti sif attention, yep like la siko. So is there any point bohamne yo halan hey, Lee is a big opportunity for me to reply, Uche. Why don't I write a song? You were a rapper. So be there any rap song towards Uche, people knowing most, they've already started liking you. And you having to sit down and work on a song rap song la yo ya Jizul get turn to kele because vaneka yen nyar ngen work on that song. Have you thought of that at any minute that you know what, hey, I can take an opportunity of this situation and then mobile customer mobile? Yeah, so modern door music is modern door. Tamona madan def rap battling, but lo no cow stage la dineka understand. But pour musuma talk ma halat ni dama wara dis artist bi because mu ngi ci kaw pour ma am tour system mo don grind bina di deo faso you understand nga. Mun nay bina ay boss but duma ko de direct ci ben artist dal ci bopam understand nga. The reason luta gis nga jeli ba ko yate su ko heturam magi ñepa de li bu ba because ñu jeli ba ko yate musul tan nek ci mbiri beef yek men non so beef bobu non man ma ngi xala pour future bi nekut legi de beef daf de come with a lot of disrespect te man time woni ka di suma bo fini sama ay gina ci rapping len bi ci bopam understand nga bu gana bi election ma fa sorry guys am na ko ko Gambia bala ñu la ko ñu gis la yaa ngi live I know it's a call. Yeah, so my just want to be DND, so maybe we want to call them. Oh, okay, sorry. Oh, sorry, Dega. No. So, lol Monica thing with that, lang agis ne biri beef no. Recently, that happened na America si babam. Kini nung trasa, J-Cole dafa diski. Sorry guys, mune yeah, mo connect di ko ngeen may ko to Molze su nekk da nga need pour génn waxa mom you can definitely talk to him talk to her then and come back yaa ngi mute mun nga ko on mute sorry guys yaa ngi mute so seete si suuf di nga gis speaker bi you can unmute yourself si suuf there's a speaker there si icon si foofu noonu génnu dem ma dégguma la I'm not speaker before what yeah now that's sorry nako by yeah it's all right yeah so exactly that bugana neka Gambian artist bo xamne ñoo fatale ko suma mbir mu nekk ci rafet wa neku mbiri ting yo xamne song yo du gëna ci media bi tay dina wax ne li ni ki li len la waxon ak la lay understand moy lolu dal bo amna ñu ko dé def because things ci game la yang ko def pour aga fofu bo man trial na suma level bes be ma aga fi té without bifantek ben artist war naa ko try moom na ko continuer because fu ma jógee mu gën a métti fu ma fekk si understand at least léegi am soo dem si kaw ñu laa gën a xam yow noonu ak yu mel noonu understand and boobu ni du loolu noonu pour cloud yeah Molze yow dafa
mel ni benn xale bi nii dafa am benn koto bu am xel ku nekk sa gannaaw ku la nekk di wax ne sa long term goal si ak sa short term goal yow dafa mel ni sa man maa nekk sa manager yow. foog non uyu ma dama te gis nga man dama mel ni man ñaari nit rek laa dee aadal man suma saakul bëriwul sa si booba understand nga. but I talk with people ba pare dama dee déglu daal understand nga. Man dafa mel ni sama la nekk di manage foog loolu. waaw li nga yi wax nga ma xelal. mun nga li nga wax am na solo torop gis nañ ne Mamos TV, Mamos Media, also post, and we saw that they work hand in hand with Jizzle. How did that came about? Is it that Jizzle more also made that connection with them, or you're doing good and you're close to Jizzle, you live in or did you pay them for the promotion that they're doing for you? Yeah, shout out to Jizzle, shout out to Star Controls. Wow, Jizzle mom since wala mo don dem pour soma jamam bale na le yaga na ma wax ne boy xam nga luma mean boy yaagi am talent yaagi mëna def li ni boy foguma yow you need a label boy you can do this for yourself boy understand luma mean pusal nga tawa sa boba then after bo moy gëna ni dal understand man dama support si anyway mo la mëna supporter dal understand then sila ma introduce ak ñoy non ñoy nañ ma link up dal ñu na ma ne boy Jizzle daf ñu dé wax sa mbir ni bu baax yi so you ak kimé non dama over appreciate loolu bu baax a baax yeah nga xamante ak ñooñu shout out to Nene tamit shout out to Mamos Media everyone foofu noonu daal waaw gars yi ñoo ma xam loo gars yi daal Jizzle Molze tey yow nu la Jizzle uplifted really would mbir na ñun we all saw it. It's not only me but everyone else that is watching. Yow as an upcoming artist, Jizzle uplift la nii. What do you have to say to other artists in Hamne? They could do this, but they're not doing it. Yeah, foog naa waaw moom nu mel noonu daal xam nga moromam mi bëri suñ ko meloon tam nga ñeneen ak ñeneen tale ni dafa génn daal si boppam understand nga lu ma mean ak understand nga so xaw ma ñëpp daal am na ñoo xam ne ñu ngi def seen thing but fair ñit foofu noonu understand lu ma mean man tamit Jizzle ne ko dafa teg lii pour ko out si media bi foofu noonu daal mama taw fii tey di wax loolu noonu yeah support boobu noonu daal mu ngi nekk si time boo xam ne understand lu ma mean nekkuma di work ak label maa yow ba soxla loolu noonu si boppam because da nga soxla videos da nga soxla good recordings quality boobu noonu pour nga àgga foofu noonu understand nga xanaa ma ñàkk ko wax daal boo mën a mun suñ communiquer su ma ko waxee ne boy bilaahi boy lii laa war a régler nii ak kii nga ma ne bul wori boy fa nga ko régler nii ta jéem now wait man dama dee bëgg mu set. So meaning that like each time you want to do a video or you get stuck financially, Jizzle comes in and help. Munuma wax ne mbiri finance la sa si boppam but most of these things lum dee nekk daal xam nga moom ak jiitu si bagage yi moom a gën a understand moom a gën a understand music bi understand loo mi feesal na start feesal na yeneen yi so foog naa kooku noonu moom a gën a mën a explain na lu ma def dan put you on the right track. Exactly yeah so daf ma dee feel free but anything idea boo am ak keneen nii so dama ko dee tegal suma idea yi mu xelal ma yeah foog naa soo defee nii ak keneen nii understand loo mi yeah it's just like loolu daal Most lol, I'm not solo torop. And again, every artist that is out there that you can uplift an artist, regardless of who it is. And I think that should be a thing more happening. It might not be priority, but if you can help render support, you can. Because at the end of the day, ñoom tamit nekkoon nañ si state bi nga nekk ba nga xam ne ñoom they needed someone to push them up there. Molze, yow at this time, what inspired you to start doing love songs? Because Wurus is about Bugel. So what inspired you? Kan naka ngeen toge, and how did Wurus came about? Yeah, so man numa daan rabe numa daan create rap ak singing dafa over different singing moom léegi I play the beat more of like vibing ma vibe ni am flow bu ne so flow yi noonu tamit dama make sure lu ma bindale ma teg ko si story but nekkul nit yi de ma dee laaj ci loolu bu baax nekkul dara loo xam ne dama ko dunda daal wala kon long story ñeneen ma dee wax ne ban doo nga wéyal lii nag moom sax naa ban cete nga wéyal lii ko wéyal façon yooyu noonu understand but more of like vibe bi la rek music bi laa dee enjoy binda dara loo xam ne ma make sure ne like mu ngi tegu si concept bi daal si boppam pour ko out there so yow yaa dee binda sa song si yeah Wurus yaa ko binda yow it boobu maa ko binda kay nice
Yeah. So yow sa xol bi noonu ni nga dee buggee noonu nga bindani. Waa diga nu ma dee buggee daal waa comme ku ma ko jaral daal waa loolu tam mu fa nag lu ma dee wax yëpp mun naa koo dunda nag dama over nobaate daal loo ma boye la nobaate bi dina si ñëw parce que gis naa ne nga nobaate boobu man maa ko gis sama bopp waaw Molze, before you came on the show I literally went a little bit on your Facebook profile and I saw where you went on a date with someone and then you're holding hands there. So how are relationships with you? Because at the end of the day now, let's say that you're young, you're a guy, you're young and you're out there and this is where you have women throwing themselves at you and this is at the beginning of your career. Every little girl out there, the young, the teenagers, everyone is about malls. Because I'm not gonna lie to you. I went on on TikTok the other day and I was live and I was asking, can get Bugosuma artist be amal collabo with? And then everyone was coming there, malls. I'm like, and most of these people were women. I'm like, huh? Okay, because now they're thinking nyari nit yu woy bëggel la dañ wara ñëw together ñu woy bëggel. And I know how the mindset of a woman is. So yo, at this peak of your career, is there any relationship? Are you seeing anyone? Or danga nekk di cuut fele? I was in a relationship yow nataal boo nekk di wax noonu sax way sax nawek daf nañu ko suma gaay ñoom duñ ma dee disappoint. non baalal leen please non nawek nañu rey ak gàcce waay ok Gambia uy leen nawek nañu rey ak gàcce ok understand. So lu ma la wax ma nekk nataal boobu xam moo ne mun suma Facebook bi daal maa ngi woon si relationship loolu yàgg na tuuti ba léegi the reason dañ dem gis waaw nekkuma si relationship time bi because maa ngi over busy ak suma music bi bu baax sax bu baax a baax na xale de non du may chance because relationship dafa need time bu bëri boo xam ne time bi mënu ma koo joxe daal daf di over hard pour ma communiquer kañ la xale yi di am far kañ la ñoo sëy kañ la ñoo am a relationship su fekkee ne xale góor yi ku nekk ba sama music bi dama busy. non are you guys for real? waaw man dama different nag uyu ma man laajteel anyone ku la wax suma mbir moom diga so yow danga ma bëgg boy dee koy boy galis lañ dee wax boy xam nga lu boy dee wax galis boy dañ dee wax galis boy boo xam ne moom cepe yi nii ruskat laa daal comme ku ma xam diga xam na loolu nga bëgg wax ne danga busy ba nga xam ne mënuloo send a hello hi text in the morning or call a woman and check on them time because relationship bi moom musa nekk yëpp noonu la mbiri nekk si phone bi la ko wax mun nga nekk in a relationship with a girl that is so mature that it would even uplift your career more because you can't judge based on when I'm hearing you speak, I'm hearing a very selfish person that does not even think about somebody else who might have feelings for you. Yeah, xam naa loolu noonu dëgg la si boppam daal but the reason that may wax loolu noonu bugguma sonal benn doomi jàmbur understand then waaw mun naa laa wax loolu noonu at the end of the day yow attention boobu nga mënuma la ko jox understand te jaay 75% bi yëpp dañ fiir te mënuma nekk ko fiir because jigéen ñi laa dee lii daal jigéen ñi laa dee dugalante understand nga miinu ma ne dama am benn jaaxa amaat beneen jaaxa de mun naa am benn sa si boppam de bo question yi ma laajte laa dul bëgg a dégg ay kii kan la su nga post kii am na ready for that daal parew léegi accept naa ne parew la and it is fair enough and having to hear a Gambian guy sit here and say I'm not ready because at the end of the day this is where many of our men don't tell us that I'm not ready dañ la bàyyi di la lead promisuma maa si live bi fii dëkk bi yëpp ñu ma seetaan promisuma benn jigéen relationship nekkuma di wax benn jigéen boo xam ne ko promise relationship nekkuma di dugalante waxi naa ni de bëri si biti xam nga jigéen yi moom nu gaay bu ne wax léegi ma tase kenn sax mu ne ma xëy ndoo bi mu ne da ngeen dee caat nii sax ni ngeen dee lii ñu won ma nataal xaw ma ko wallahi fekk xaw ma ko billahi dee caata musuuf ñu suma waay la gaay di nekk so yow nga bëgg ne sa xol bi dafa dëgër ba nga xam ne yow doo dee bëgg a dégg I love you non dama dee like dama dee mën a xool jaamani oh boy
do bi su sound ba mu nekk façon jigéen boo xam ne comme daal noo ko buggee doo ko dee musa amee noonu daal understand waxuma about kooku sama doomi adama la boo xam ne I don't care about looks understand nga jiko nit laa lay gën a like nekkal ku saw nga cool wàccee sa boppa understand nga bon man yu ma dee uti loolu yëpp foog nga seetlu loolu pour nga gis ko si kooku noonu understand parce que man kuuluma non man dama bari problème so man kuuluma non ñëpp a mun a am kay ku nekk mun na am so Molze basically you're telling us that like now till when are you gonna focus on your career? You won't get yourself involved in a relationship. Relationship mun talk anytime mun talk next week sir. Ma ne waa dama nekk si relationship understand because soo gisee koo nopp loolu noonu moom amul dara ne comme da nga nekk di def li yëkki mel understand comme ko bëgg a nekkal dëgg dafa nekk foofu noonu daal. So you're as an artist, do you guys always find it difficult to approach a guy, especially the male artists? That again, you may put them chasing it, or you're always in your bubble when it comes to women. Okay, man. Before music, we see Bobam. So time when Madame Rusman, Munoma father, fuck na nyari on lam sa def. Gis jahani ma try pro hak mom. Yeah, muna continue na nyari on because the madi overrush. Prepare plus, dama dey overthink kii su ma ko waxee lii mu tontu ma lii wala su ma ko waxee lii mu tontu ma lii understand so du ma ko dee def daal most of suma relationship yi ma dee nekk in te nekkat maybe dañ xamante lu yaaga ni ñu dee wax daal dañ mujjee nekk si biir relationship boo nekkuma tay bu dee tasee nit nii jël sa number instant nii ma ne la jàmma number ndu boy dama benn ndu laa bëgg a jàmma ma bare ko nii façon yi na. You know what, man, ballet, I haven't heard about this word until recently. They changed to ballet. I'm like, Gambians, like you guys. Wow. So Molze, yo, at this point, how do you deal with women? Because one thing you need to know is like, all of us will agree that Molze is young. Molze is a handsome guy, a good-looking guy, who is also a fame. Yeah, is the reality. And who is also a fame guy. So this is where you have women throwing themselves at you both day and night. So how are you dealing with that situation at the moment? Diga mama. Now and sometimes they annoying si bopam that because I'm not randomly ñu la text genre yo xamne xamulo guys randomly ñu la text sa xamulo len ko still dañu bëgg sa attention comme nga reply ma ak yu non dama am problème bu non bu ba but xam ñeneen dama dee xool ne suma fans leen rek nit yi yëpp seen xel yi duñ dee nekk benn daal yeah mooy loolu noonu daal so doo ko mën a daw daal musique bi moo ànd ak loolu noonu si boppam fame comes with it dama dee am a lot of anxiety overthink about a lot of things comme time boobu nag mun na wax ne time boobu moo gënoon a nekk phone léegi comme lii laa doon ñaan yàlla pour nekk foofu noonu but time boobu nu ma dee amee peace of mind comme maa ngi toog relax ni keneen ni dara nekk suma but now suma toogee anytime nelaw suma eewee first thing boom things is suma boppa bi lii ak lii yeah exactly Molze, this is where I even said to someone just before Sin showed me an hour before I was here, I said I was so many people, Gambians don't believe in mental health, and if you talk about anxiety, it's under mental health. And 2 days ago, my status, I didn't sleep all night because I had a nightmare. Waking up from a nightmare, then I started having anxiety. And one of my friends who studied child and adolescent mental health, anxiety. When my nightmares comes with anxiety. So normally so jogging and they teeth come and say they halat. And when you say mental health, people don't know the halat mubari is anxiety. And having to be fair, and I'm fair, sister thoughts is anxiety, and that has to do with mental health. This is what I'm saying. Artists yanta mi len got the surale said mental health. Come show you they have Facebook, muna affect said mental health. But again, it is another topic about happening. People need to believe in mental health because come more stay. Yo, what a bit the thoughts of no, I'm girls, everything. It's just another thing, a journey of your life. So Molze, yo, again, come ne. Nga wara talk binda sa song sini nga gene album yo at this point
lan nga nekk di xalaat ne da nga bëgg a defaat beneen single or Molze wants to come with an album, so what are we expecting from Molze? Yeah, come right now, I record songs, working on a lot of songs, different style. But like, I wanna come up with an EP. But maybe I drop something before no. But later EP be na do more guy month be because month bang jigisi. Understand? I don't want to surprise. Man, I'm over like if you surprise, come the surprise man. Don't boy Amli again. Understand? So no la ko boy neka di joyous my fancy tamid dal. But this year, inshallah, Rabbi, yeah, I expect a big massive. A big one. Massive. Paul, we wanted to know that Molze, I'm the manager. Yeah, I'm not manager, case my manager, I'll make la to that. Mom negotiation social buat nak dapat look. Mum for the whole le, understand? But do galam ibri udah. Semua childhood friend. Since time had a new year on the makta. My manager saw that. So is there any future bo hamne plan nga ko pour am si sa EPB or album boy, like are you thinking about your vitamin having to bring, because if you look at it, yenen artist brought you and your legi yang towards them working with your album EP, so are you also thinking about bringing other artists nyam in your fekala to your own song nga future and your sabopa? Yeah, small EP with a couple of features, but time I'm finalize a good dal because I'm not songs a couple of artists, but so man that you know I'm other guys project with that. But my make collab was that my kena ko si managers will that amal benen bu ñew mënuma tudda yeb dal def na ben tam ak Speed Rebel Gamboy. Yeah. So do you want to base your collabos on Jizzle for now until later, or do you want to bring artists because we've got especially the ladies, have you thought about having to sing a song with one of the ladies in the industry? Urus song me, I was gonna put our Gambia on it, but time whatever fake on mugi ligi dara mugi tired on them and I don't have that. I needed to drop that song. Then I drop koda, but hopefully inshallah will be more Miss Julie's style and you get the same thing that I'm gonna have always put the songs. So now that Urus have made a name, did you say yes? Maybe nobody would have been there that would showcase my talent, because if you look at future, many people will send mine, but then I'm the more artists but they by future, then they feel okay, small future malls, man maneka a bigger artist, the moko future pour joko tour. Futures industry they want to fun of my job too. So now that you did the video with our Gambia on it, how do you feel about it? Still hamna na din defat dara dal, but the fact that I'm moving a single tamit understand bahana showcase more of you. Like we want how good you are. But the reason tamit duta bugon ko def fofu nono sa magi new style bi te mom style bobu la def understand nga buguma mu tamba mu sound weird siniti ne comme hay ki mu jure ni rek the fashion song me ni understand nga so at least mom so fa nekon sa fa melni oh okay ki mota mu def style bi dal. But alhamdulillah def na ko man kena tamit people out there love it and you were contacting amane sumara ka bi monica style li la ti ko fofu nono. You know what? I've got a friend that called me yesterday from Birmingham. No boss. Dega ko tay mom rek la de deglu ba nga dimbal ma sona mu ne bi mota man la ne mbogel mo amé yeb mbogel mo nek everything mu ne ma do tay man do bi rek la de deglu sama to that's my friend bu gor mo sen la de deglu sama to man ko xanga la deglu mo ma sona. So this is why I said ne I think ne yalla mo dogal ne song had to be you for you to show Gambians, you know what, it's high time you give me the attention that I want, because again, having to be a collaborator, we have a very narrow mind. And you feel, oh, keep in the more uplift, more boost song. Now, to be honest, man, if you ask me, having to sit here, I'll be like, I'm so proud you did that song alone. As an individual. So again, are we so to release an EP? Are we expecting that they're gonna maybe a release party or maybe something to launch an EP? Yeah, musuma don't deflo because drop on a project you passing it. This time we're gonna have at least a listening party, invite a couple of people, you understand? You know, the song see you hamaluga for that. You know, inshallah Rabbi na deflo. We're gonna see plans. Molze, my last question to you, the Faneka, like
what do you think about gam music? Do you think ne fu nekk industry bi mu ngi move, or do you think ne music bi nekku di dem fen, like naka nga nekk di gisee music scene bi ak industry bi? Yeah, man dama yaaga like Gambian music bu baax a baax a baax because am na time boo xam ne dañ daan senante songs bluetooth nii dama daan jóge suma koñ ba beneen koñ pour te mënuma laa wax ne comme artiste bi exactly moo nekk suma artiste dama daan déglu OG la bu baax ba ñoom yëpp laa di amee seen songs yi déglu nii dama ko loogoon ba tey ma nekk di def music si boppam ba mun nga maa compter si artiste yi Gambien ñu nekk di def music yi understand nga and time boobu noonu ak léegi dama gis changes bu rëy sax bu baax a baax a baax because man suma boppa ñoom suñ ma ko waxutee sax waaye dama dee xam ne time bi la opportunity gën a am time bi la gën a yomba daan time boobu noonu da ngay seen struggle si understand nga léegi at least sax di nga toog sa kër sax nga mun a toppatoo yu bëri seen liggéey sa songs amul movement bu bëri nii ak nii lu mu bon soo yu ndaw yi na la dankal xaalis daal understand yeah so man moom si man alhamdulillah daal mu ngi dem kanam te dama ñaan yàlla mu romba fii tamit insha allah. Molze, loolu am na solo trop balaa ñuy dem, there is this person that kept saying ne moo tax ma day wax guys ne if I have a show, send your questions or anything you know about Molze, then man ma mun koo read or suma drop a flyer because sometimes I just skip the questions or what people say just not to but munuma multitask, my brain is wired differently. am na ku nekk di binda continuous ne you've lost a friend boo xam ne daf doon dem si back wi and you've been mourning the passing, so I think she wants to hear a little bit about that because she kept saying this over and over on the comment section. Yeah, small boy, Boubacar Badji, King's School, man. He's one of the reason that my daughter def music, as well. Time when you're back on school, middle school. So when I can see class, with time of my day, boy, can you rap, but can you be fantasy? Man, no man been music now, but mom have done been music, Buba. So wow, si class bi daal su ma moom dafa mën a speed out bass ni ma su ma dara lu foni ci tay ready ñëpp ñu ready understand nga so mu ngi nekkoon fon daal ma ne but bàyyi man tam ma nekk di binda ko moom nu dee bindee noonu that's how I started maak moom ñu def suñu technique ki mel noonu then moom since time school nag dafa mën a bëgg a dem Europe daal ma bëgg a dem baak yi bu baax ko daan caaxaane booy yoon bi urut nii ki mel noonu ba foofu la moom I mean, I wish he was here. Oh, bless. I'm sorry that I have to remind you this trauma right now. But again, how did you feel when you lost a person that contributed a lot towards your career, or being there? Even if they didn't being there, is to me just being there and believing in you is contributing a lot. So you're not gonna feel having to hear that he is gone. Comme nga sometimes am na nit yoo xam ne rek de ufa xam nga yéen close ñu gaañu sax mu ngi mel ni gars deewuñ man ba tey comme I understand nga loo mel comme inside yow fii loolu like ne kii dem na daal comme waaw but gaañu na jaara na xam na boy school mo school dafa gaañu nii suma boy bi boy nii kii mel noonu daal understand but dëgg daal daf ma over meet daal I wish like he was here and like dream some yoo xam ne daf daan over talk about loolu suñ toogee ñu daan waxtaan loolu mujjee wuta nekk understand nga lu I mean but even though am nga ñun daal jullit yi gom rek lañ mën a def te ñun ñëpp loolu lañ fi nekk di xaar daal yàlla nañu fekk ñun ñëpp si mujjanteel bu rafet but I wish mu gënoon a am fan yu gën daal mu fekkee nii yëpp ba yàlla tamit moo xam lu nekk di best pour jaamam bi daal. Wow. Like I said, I'm sorry that I had to take you through that, but I think this particular person wants to hear a little bit. Molze Mabaila, or maybe if you have an inspirational message for her, you just want to send it to everyone out there. And before you them na nga way and tutti because man that dead tanga tutti, so you have to release us that. Wow, no problem. Loolu ñu boole daal. Lan nga am pour sari tay. Yeah, suma fancy la njëkk a wax si boppam na nga expect lu bëri this year last year ak this year ga gis nañ ne different na te next year inshallah rabbi dafa gën a different man promise naa leen good music te loolu leen di jox inshallah pour suma moromi artiste yoo xam ne xam nga ñu ngi struggle pour aga fu ngay bëgg a aga tey only thing la mun a agaloo foofu noonu respect la bu la kenn jey bu la kenn promote feel lola ni da nga big da nga garaaw ni understand nga bu musa feel like da nga garaaw always nekal di try pour understand lo ni put in respect pour aga fa sa bopa dal si bopam yeah lola ama gay
freestyle bi wurus ma baal bu wóor bi dana ma baal ba beneen yoon da rapa yow doo woy doo rap non rap moom mooy loolu bëgguma ko def fii suma fans yu namoon rap bi foog ne dama si delloo waaw léegi woyal ñu wurus nag waa naa ci yàlla gisuma lu mel ni lii da ngaa tàccu nag kon tey bi yaa ma mottali man saa yum la xoole leer ba mel ni jant ji baby yow yaa ma tàmmali waa naa ci yàlla baby yaa ma gënal gaay yi man maa la gënal de dootuma la bàyyi jox naa la xol bi xam nga loof bi duma si taayi bugel bi mënuma la bàyyi ndax yaa ma gënal wurus ngalam waaw lu ma leen nekk di wax nag moo nekk next song buy ñëw bi moo daxa wurus ngalam promise naa leen loolu noonu non dama promise gars yi ne suma next song buy ñëw bi moo daxa wurus ngalam non bu ñëw nii dafay yaaga Gambia dañ soxla façon sound yu mel ni understand defalal ñun ndànka waaw fii moom fu mu nekk nii moom at bi foog ma defaagu ma ay tasaare rek waaw foog ma caaw leen rek lii moom amu jëre man te daal ñun tamit parel nañ la de we are ready to support and again I will tell you this, you've got my number if you've got anything you need to share on social media I am always here to support and to be there. So again, like I said, your uncle trusts me to be there for you. And I will say again, thank you very much, Ansumana, for giving me your nephew. Shout out to my uncles. Yeah. Contact na ba man tamit pour nekk fii tey understand nga si interview bi yaaga na dégg bi li film bi nii daal hot seat bi nii dama dee gisantu yéen a YouTube nii ma ne waaw ba man alhamdulillah daal hot na waaw alhamdulillah ko léegi yow la foog si hot seat bi sax balaa ngaa dem yow bi hot seat bi moom day soxla lu mel nii daal pour suñu industrie bi understand nga musique bi fii nii dañ soxla lu mel nii mun a waxtaan nit yi because lu mu bon nit yi xam ne ma tey ñu bëri ñoo xam ne seetaan nañ live and there people will come back soo ñëwatee nga seetaan di nga gis ne ñu dem liggéey ñu fi nekkul ñëpp dinañ ñëw ñu seetaan because at the end of the day soo ñëwatee di nga gis ne views yi dafa gën a éeg I know inshallah rabbi te loolu lay def sa si boppam daal kontaan naa bu baax maa ngi ñaan tamit ngeen gën fi yaaga plateforme bi gën a big gën a yaatu understand nga te di nga ñëwaat de xam nga loolu waaw non naa ñëwaat tamit am keeping an eye on you rumors yi tamit ngeen taal rumors yoo leen di jël ak yoo leen di jël because man loolu moo ma nekk di rey tey ndeke bagage yi lii la dee àndal dama dee toog nit mu ñëw mu ne ma ne booy man lii laa dégg moytu lii lale na le ma toog xalaat ma ne hey non and funny enough dafa am lu ma la fàtte to be honest I'm talking about something about mental health about like léegi level bu ma nekk nii laa dee gën a overthinking anyone like anxiety like waking up mad for no reason like xamuloo lan la sax because understand lii ak la leen like you know so always like confused suma nephew bi kii suma nephew la so strong te rek da nga sona daal bu baax a baax ñëw si comme yéen naka ngeen dee feel because man I'm supposed to travel to Germany in few weeks time but because I'm Adam host Walibi, and because I am going to host a big show, I start having the anxiety. I can't do this. Like even to sit on that plane, already Maggie, I'm the anxiety. Can I do this? What am I gonna do? For life living, for life starting. No, exactly. Man, a big concert, like anything. Like sometimes I'll be even shaking, but some of them maybe my acoustic. Understand? Yeah, lulu party bopam la dal but xam nga ñun su lu nekk def comes with a lot of drama like lu buri controversy exactly bala nga dem so strong with it man la bëggoon a laaj there was a time I spoke to you and ma call la besona mënuma la am and you told me like I had to restrict my number and I have to change my number because people randomly would pick a phone and saga man day yeah like that lulu mo gëna di ni ci bopam légui randomly like si débé I can mun na am 5 ba ay 8 wala 10 sax unknown numbers yoo xam ne den laa call xam nga suma fancy like I love everyone equal understand nga bu du musa mun a possible ma nekk di communicate ak ñëpp understand nga so ñooy noonu si boppam sax any call boo pick rek naka la ko sa fan laa nii boy appreciate it big time next thing bi ñu laa ne man la text sax reply ma boy wate text boobu noonu hi la de nekk how you doing si lan nga nekk si loo nekk understand nga so how about that nit yi nekkuñ benn daal but daf di over hard te loolu dafa over meeting so I just think that this is what I always say like man sometimes most of the time I wake up I don't want to talk to anyone but again comme dinaa la ko wax ne man nu ma amee show nii I get a lot of messages and
And then so much always my telephone. I'm like, hello, hi, just tell me what you want to tell me. Also, I'm call exactly. but so So at a certain level in life, everyone wants to speak to you. Come, koku. The day we got a hello, hi, put the most la neka di wahal. Hamna most. I know. I'm not you take loan on si bobam sa si bobam. But like, no. Come nga aman nit love, nga buga ko support. Come example tay artist, man ma buga support sa studio anything. Joxuloo ma attention taxut ne man duma support wala dafa change dara understand nga lu ma mean because mënulooy xamante ak ñëpp mën na nekk sa fan di la over support but ñeneen ni dañ dee jaasiting si daal comme di wan ne yow dama la dee over support wala dama la dee text dooma dee reply boy boy follow ma back boy dota dooma follow back man suma doon support nit out of love sa dama laa rusa wax loolu noonu cause faalew ma so lifine loolu ak kimino I'm just gonna support you because dama like loo nekk di def dama bëgg nga àgga foofu noonu I just love you regardless problème boobu noonu daal dañ ko dee am bu baax a baax so Molze yow ndax am nga Facebook like page because bàyyi ma xel ne because man artist bu nekk dama dee bëgg a dee la follow ma am updates about you because I'm just curious about all of you but do you have a page boo xam ne because this one is our own Facebook account bi moom nga follow and I went back to follow but gisuma ne am nga like page I don't know if you've got a like page I think I need to work on that you because need to time create when one for Facebook wow. definitely just do that as soon as possible because Facebook tamit will fatten a lot of people are not on Insta because Insta is for the younger generation a lot of people are there and they're not here so I think that TikTok Facebook try that I don't know about TikTok but definitely TikTok moom maa ngi amee foofu noonu daal Facebook bi daal maa ko réglé bu baax maa ngi amee page sa waaw dafa active rek like I need to you need to work on that definitely after so we send my page remember I'll follow you because site now but I didn't see one so guys okay no problem I will tell you guys I love you and leave you Molze tamit ma bàyyi la yow it nga dem live bi mu ngi nii ndeysaan sacrifice la pour ñëw si lii ma wax fan si tamit ñu doon wax isil Molze thank you very much ñuy seetaan léegi ak ñuy seetaan si later so I just want to say ak ñu bind question si thank you very much guys one more thing suma YouTube channel bi bu ees la so suma ñu nekk si live bi fii nii ñu am ne xamuñ ma ak ñu ma xam ni yëpp na gaa dem si suma new YouTube channel bi ñu subscribe support si anything lu am na def jërëjëf so what's the YouTube channel name YouTube channel's name is it still Molze guys so leen ko mun a spell mu si kaw fii Modou Lamine Molze parce que xam nga poli ak joolaay bi dee mun a spell no poli kay ñoo tane joolaay daal poli ak joolaay seen spelling si dee mun a liggéey ñoo tane joolaay ñoo gën a nekk naandite so guys maa ngi nii nag ma bàyyi leen I will love you and leave you Molze like I said if you have anything to share send it on WhatsApp and then I'll definitely render my support tamit man tam ma am fu ma mun a jàppee because am na a lot of followers yoo xam ne they're interested in gam music anything loo drop just mun nga ma at sa broadcast bi sax ma dimbale tamit support and I will say thank you very much have a good night dinañ wax later thanks guys kiss thank you so much jërëjëf waay